Nos está aquí con Harold Kelly del Museo Archeologico. Harold, contanos un poco tocante, lo cual vos tenéis 3 días de workshop. Sì, bom dia. Sì, nós trabalhamos com o workshop que está chamado em inglês Traditional Knowledge Practices and Solutions Against Climate Change, the Effects of Climate Change. Na papimento nós por translate conhecimento tradicional indígena como solução contra o efeito do cambio de clima. Isso aqui também está workshop de 3 dias, nós também temos 3 dias de workshop, nós também temos apresentação. Isso aqui está workshop que nós temos vários alunos trabalhando em Bajele, banda de investigadores de Europa, de América, da região, nós temos também grupo de gente indígena local, indígena tradicional e local. Dus nós temos gente indígena de Kalinago, de Dominica, nós temos gente de Carifuna, de São Vincent, de Macuxi, de Suriname, Guiana, e também nós temos de San Andrés, de Colômbia, nós temos gente representante. Dus é também evento único, porque nós também combinar a ciência, a arqueologia, paleoecologia, paleobotania, que a ciência não é uma western, junto com o conhecimento tradicional local indígena, que também é uma ciência, mas é uma ciência diferente. Sobre é uma ciência baseada em traspasso de informação de geração para geração. Então, solucionam que a pessoa aqui solucionam com a guardo traspassado de geração para e da custa com a experiência que o cambio de clima agora que nós estamos experienciando, mas não é algo que já houve, ali que passa acaba de passado. Então, pessoas aqui, então, que tem conhecimento tradicional indígena e local, então, que tem conhecimento amplo tocante a parte aqui, de como adaptar que solucionam por aplicar em momento com experiência segura, huracão, flooding, overstroming. Então, isso aí junto com nós também deliberar com nós por contribuir na solução que nós queremos como investigador, vamos dizer científico, para contribuir na chegada na solução. Isso aqui é algo que é importante, porque o é conhecimento local indígena tradicional, não é considerar como vamos dizer conhecimento científico, no sentido que não é vamos dizer valorar a maneira como estamos valorando. No workshop aqui nós também damos valor nisso aí, nós também intercambiar com nós, também aqui que nós possível de não, para assim nós por aplicar isso aí junto com o nosso conhecimento, junto com a nossa investigação, para poder chegar na solução para o efeito do cambio de clima que nós também experienciar agora aqui no futuro. Harold, nós estamos mirando que o clima na Aruba está cambiando. De repente, que já for de maio, junho, nós estamos experienciando aguacero, o qual, na temporada de aia, em certo momento, nós estamos calor, mas nós estamos mirando já cambio chiquito acaba, no qual está o clima. Segundo a sua investigação, o que você está sentindo ou quer que vai passar no transcurso do tempo que está vindo? Sim, o cambio de clima é processo natural, é processo que vamos dizer é wave que cambio de clima sempre ocorre de promedio vamos dizer de ongeveer 7.000 anos passar ora promedio na binding Caribe da região do Caribe já na experiência cambio de clima a diferença está de época aqui o cambio não está acelerando e o impacto não está muito mais drástico. Essa é uma coisa que nós estamos reparando. Os cambios de clima vão ser um pouco mais moderado, agora que vai ser um pouco mais drástico, então a nós vai sentir efeito. Banda de sei, o cambio de clima arriba um mês, nota vamos dizer, o cambio de clima arriba um mês tem seu impacto, mas a maneira que a nós usa nos recursos, onde nós trabalhamos, onde nós viva, onde nós põe nos lugares, essa aí está fazendo que o efeito de mais grande. Por exemplo, nós estamos concentrados na costa, nos hotéis na costa, que a gente não trabalha caminho que tem, vamos dizer, que está lleno com água, então isso aí traz mais problemas. Então, banda de cambio de clima é parte com a nossa bioma, com os recursos e nos lugares, está fazendo que o impacto está mais grande. Outra pergunta que eu tenho para Harold, Museo Archeologico está conhecido para o qual a história indígena, história de lo que nos antepassados. Que coisa que tem relevante com o que é arqueologia? Sim, a arqueologia eigenlijk nós chamamos long-term traditional knowledge, que é conhecimento que botin que vamos dizer grupo indígena aqui, que tem presente ave
arqueologia está wak sei mescos, pero está vai hopi mas leu den tempo. No mas ku e record arqueológico está hopi fragmentado, dus está hasi ku mane comparar ku e persona indígena local tradicional ku está presente awe, nos no por haie tur informação con anting. Pesai nos está combinar e parte de arqueologia para ku está eigenlijk uma tradição local, pero de tempo hopi largo, com lo que é indígena local tradicional, conhecimento com anting, nos está combinar para nos por llenar e buraco não que falta. E workshop gosta by tinta público of eta privado e com persona não que interessa por participar no workshop na aqui. Sim, avete bij die prestação, é também wordt livestream via Facebook page do Museo Archeologico lo por llegar na e link. Bande de sei nós tem dia público, que nós está echt enfocado para o público de Aruba, e dan é também de 6h30 para 8h30. Nós também tem panel de 6 gente local tradicional indígena que também contestar pergunta e depois de parte aí também por interact com o público. Dus me quer invitar a gente para vir e ter oportunidade para intercambiar e ter mais conhecimento também e experienciar a parte aqui. Pessoal, aqui está workshop puta hobby único, pessoal do Caribe. Essa que não chega agora ainda e agora que nós está donando valor na parte de conhecimento tradicional local indígena. Arriba que dia seguinte vai estar e horário? Sim, aqui vai estar já web essa noite, a fatari de 6h30 para 8h30. Sim. Bom dia. Senhora, seu nome e senhora, sua posição. So I'm Professor Dr. Crane Hoffman. I'm a professor of Caribbean Archaeology at Leiden University and the Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies, KTLV, in Leiden, the Netherlands. How was the investigation? How was the process of the investigation that you did to be ready to inform the community about the climate changes in combination with what people used to do when it already changed years ago? Well, I started to work on these issues like 35 years ago when, because I'm an archaeologist and I was seeing that the archaeological records, especially on the coasts of many islands, is really in danger of being lost, which means that also the history which is embedded in the archaeological record is being lost for the future, while it is a record which is not written down, so everything is to be found in the soil. And so this is an issue which triggers us already for many years, and in the meantime we're getting into contact with local communities and seeing how they nowadays are dealing with issues of climate change, especially those living on islands like Dominica, St. Vincent, where the islands are really impacted by not only hurricanes but also, for example, volcanic eruptions, which all have to do with this changing climate. And this is where we started to dialogue with the local populations, and this is how, in fact, we are combining archaeology that we see as traditional knowledge embedded in the archaeological record with current traditional knowledge from local communities nowadays. So this is a very long process that we have been working on, and that we now are trying within the project Islands at the Helm, where Harold is also part, to make into a sort of concrete solutions for how, based on the knowledge from the past and traditional knowledge from nowadays, can help us to have sustainable solutions for climate change adaptation in the present and in the future. If you see the infrastructure of the islands of the Caribbean, do you think that we are ready to experience this climate change, or there are changes that we have to do so we can live with this situation?
I think the most important at this moment, and of course we are already very far in it because everybody talks about climate change in all levels of society. One knows that this is a challenge, but this awareness is really, really very important to start to be conscious to do something about it. And what we're looking for is, of course, sustainable ways of building, sustainable ways of agriculture, sustainable ways of water management. Well, and that is what this project is all about. And we hope that that together with the communities who experience this from day to day, we can come to better ways of dealing with these kind of challenges in this island environment. Tanya Fonkel, you are here for the workshops of 3 days at the Archeological Museum here in Aruba, Netherlands. What is your role in the 3 days workshop? Ik ben uitgenodigd om hier te praten over hoe Maron-gemeenschappen in Suriname, hoe zij omgaan met klimaatverandering. En welke strategieën ze toepassen om hiermee om te gaan. Hoe ben je voorbereid om of de Suriname en de Caribische eilanden, hoe zijn ze voorbereid voor dus klimaatverschil en in combinatie met de infrastructuur en de gebouwen en de history? Klimaatverandering is eigenlijk iets waarmee iedereen geconfronteerd raakt. En zo ook de gemeenschappen in het binnenland. Ze raken daarmee geconfronteerd. Er is altijd wel natuurverandering geweest, maar elke keer wisten ze hoe daarmee om te gaan. Ze pasten zich aan. Het verschil is dat het elk jaar, de laatste tijden, elk jaar steeds erger wordt. Ja, het wordt steeds erger. Dus, en er is ook heel veel informatie hierover, maar nu moeten we nagaan hoe al deze informatie en ideeën toe te passen in gemeenschappen, zodat zij anders omgaan met klimaatverandering. Wat zijn enkele aanpassingen die mensen moeten doen als u een paar kan noemen? Een van ze is hoe om te gaan met de woongebieden. Want elke keer loopt het onder, huizen lopen onder water en dan verhuizen mensen tijdelijk en na een tijdje komen ze terug. Maar we moeten nu nagaan hoe onze huizen anders in te richten, anders te bouwen. Want wat mensen niet willen is verhuizen van hun grondgebieden. Thank you. A temporada de mais gostar está acercando e viaje mais Telearuba tem outra campanha para nós televidentes. O preço mágico da campanha perfeito para todos na Gusta Gusta Shop. A campanha aqui, tours e man Telearuba lopos imagem de produto. Simplesmente rei o preço a bota querer costa e ganha a oportunidade para participar e ganhar prêmio atrativo durante a magia de Páscoa. Abo tem talento para make-up? Well, essa aqui tá boa oportunidade para demonstrar como bonita bota make-up e ganha a chance de ganhar prêmio atrativo cosmética. Como para participar tá mais fácil. Manda-nos WhatsApp na 597-2323 para registrar e logo tem a oportunidade de demonstrar dele magia de Páscoa boa soft glam look, qual tá look simples e full glam look, qual tá look mais glamouroso. A bolota é cara bonita de magia?